TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kọ́ nílé mo kálejò mo kí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí o, àsìkò bójú ọjọ́ tìrí ẹ̀ẹ́dẹ́ odò bí ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Ọ̀rọ̀ tó lọ oná lètò tá a gbédé tá a mú wá sójú wòran yín. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi ké sí alára, kẹ́ ké sàjèrò, kẹ́ ké sí ọwọ́ ọ̀rọ̀ gún tìlé àga. Ẹ jẹ́ n fàsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí lórí ilẹ̀ tí mo pè yín tẹ̀sí gbọ́ pè mí. Mo dúpẹ́ gan-an lọ́dọ̀ yín, lọ́wọ́ yín o. Mo dúpẹ́ pẹ́ òkun. Mo dúpẹ́. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní etí tó bá gbà lọ dandan ni kó gbà bọ̀. Òun náà ni mo fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ lónìí lórí ọkọ àtìyàwó tí wọ́n rí àdánwò. Ọkọ àtìyàwó tó rí àdánwò, kò sẹ́ni tí Ọlọ́run ò lè dánwò. Àdọ́tán ni kọ́ lọ má fún wa. Wá mùsùlùmí nígbàgbọ́ pé gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀ sí wa ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Ẹ má bínú o, torí mo mọ̀ pé kò dùn máwọn kan nú. Àmọye tó ti mẹ́sẹ̀jì mi, bàbá gbàgede ẹyẹ máa sọ pé Ọlọ́run ni ò fún lọ́mọ. Nígbàgbọ́ àwa mùsùlùmí ni pé gbogbo ohun tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí wa ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọkọ àtìyàwó yìí àdánwò ni látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kọ́ lọ́ má dán wa tán ni. Àdánwò tí ó jù gbàgbọ́ wa lọ́lọ́run má gbé bá wa. Lánàá òde yìí ó ní mo fi léde lórí arákùnrin kan àtàrábìnrin kan tó jẹ́ lọ́kọ láyà látọdún 7 tí Ọlọ́run ò fún wọn lọ́mọ. Pẹ̀lú ẹ̀ náà Ọlọ́run padà dá wọn lóhùn nínú ọdún yìí. Wọ́n ṣe kí wọ́n máa ń ṣe, wọ́n ṣe test fún ìyàwó, wọ́n discover pé ìyàwó lóyún, wọ́n sì ń bá ìgbésí ayé bọ̀. Àmọ́ láìpẹ́ yìí ni ìyàwó nu tiles, kíní onígi tó máa fi nu tiles yẹn ó wọ slippers. Kò pẹ́ ìyàwó yọ̀ ṣubú lórí tiles yìí, ikùn ló dà délẹ̀. Eléyìí affect ẹ̀ tó jẹ́ pé ó wà at the stage of coma. Wọ́n gbé lọ sí hospital. Ṣùgbọ́n gbà tó dìjẹta wọ́n ní kọ́kọ́ lọ wáyé kan wá. Mọ́tò ọ̀rẹ́ tí ọkọ fi gbéyàwó lọ sí hospital, mọ́tò ọ̀rẹ́ yìí náà lọ́kọ ń gbé káàkiri. Níjẹta ló ń lọ, lóun fẹ́ lọ gbowó lọ́wọ́ àwọn tó jẹun lówó. Ọ̀nà ló ti tún lọ́kọ náà ti l'accident tó jẹ́ pé mọ́tò yẹn write off ni. Mo ń wẹ̀ lọ́wọ́ lánàá ní bedroom ló di pé àwọn tí wọ́n jọ jára àdúgbò ni wọ́n pe nọ́mbà mi. Àwọn èèyàn ti wá sọ program mi di program pé tá bá ti ní problem ẹ ṣá pè bàbá gbàgede. Èmi rò pé bóyá Pastor Gabriel nìkan làwọn èèyàn máa pè. Ẹ má worry, ìròyìn ayọ̀ ti dé lágbára Ọlọ́run ọba. Àwọn ètò kan máa wọ orí channel wa yìí láìpẹ́ ó lè jẹ́ oṣù tó ń bọ̀. À ń pè ní aláàánú kan. Aláàánú kan wà fún gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá níṣòro. Hospital ni o, ni wọ́n wà ní o, àbí vulnerables ni o, àbáwọn arúgbó, abẹ́nikẹ́ni tó bá níṣòro kan àbí kejì tó jẹ́ pé agbára wa ká, tọ́lọ́run máa fagbára wa ká. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ pé dùnnú ti dé. Torí aláàánú kan tá a pe program yẹn, awosàkú gbogbo ìlú, a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní ìdìrànlọ́wọ́, oúnjẹ ni, owó ni, àbí àwọn nǹkan míì táwọn èèyàn máa bùkátà. Irú tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn, inú ètò aláàánú kan lẹ́ẹ̀tì máa worú ẹ̀. Torí ẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá máa pè wá láti next month yẹn á free nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ program yẹn. Onítọ̀hún pe nọ́mbà mi, mo mọ̀ pé lára àwọn fans mi ló máa jẹ́, tó dẹ̀ ti rí pa ti lo channel wa yìí láti ran ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́.
ó send message ó pè mí mi ò gbé mo ń wẹ̀ lọ́wọ́ nígbà tí máa rí mo rí 7 missed calls kí leléyìí mo dẹ̀ pe nọ́mbà yẹn padà mo rí pé the same number ni mo pe nọ́mbà yẹn padà mo rí pé ohun ọkùnrin ó wá jẹ́ young man ni mò ń gbóhùn ẹ̀ tẹkuntẹkun ló pariwo Bàbágbàgede gbà wá báyìí ní má wọ̀ níbo ni ó dẹ̀ júwe òkè mo ṣe ń lọ síbi iṣẹ́ lánàá mo gbábẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run mo dé hospital yẹn throughout tílé àná fi ṣú mo wà destabilized ni totally destabilized mi ò get the system mi because n tí mo fi ojú rí yẹn ẹ̀mí mi ò kú òǹbẹ̀ kódà tí mo fi sùn mo dẹ̀ dé mo ṣàlàyé fẹ́yìn èèyàn condition tọkọ wà condition tí ìyàwó wà ní emergency ward ọkọ wà ní emergency ward ọkùnrin àwọn méjèèjì rólùrànlọ́wọ́ Ọlọ́run wá lò mí sábàbí mi ìmọ̀ ojú tí mo fi kó owó tó wà lákàntì mi tí mo fi transfer sí wọn lọ́sítítù pé ẹ máa báṣẹ́ lọ mo tún wá fọ́ǹbù fún wọn pé kílẹ̀ tó ṣú tí bá ti ibiṣẹ́ bọ̀ màá wá san any amount tó bá fẹ́ gbà mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ kójú tì mí ojú òní ti gbogbo ẹ̀yin ojú tẹ̀ ń wò mí lágbára Ọlọ́run torí pé tẹ́ ṣe yà mí lẹ́nu ẹ dá bí ẹdun ẹ rọ̀ bí òjò bí ẹdọ̀ bí òwe náà dẹ̀ ń pè ní inú mi dùn gan confident ni mo fi pè wọ́n lọ́sítítù yẹn lánàá bó lẹ báṣẹ́ dé ìlólówó yín I made the transfer mo tún ti transfer láàárọ̀ yìí ọkọ àti ìyàwó wọ́n báṣẹ́ lọ bet ìbànújẹ́ kan tó wà ń bẹ̀ ni pé nígbà tí wọ́n gbé ọmọ yẹn jáde ọmọ ti kú ìyá yẹn ò tí ì lajú bet ìyá wọ́n ti sọ pé ó wà ní good báwọn náà ṣe máa ń sọ Yorùbá yẹn òyìnbó yẹn rádà ó ṣàjẹ́ pé ìyá wà òkè kò kàn tí ó sì wà nǹkan màkè lajú ni ṣùgbọ́n wọ́n ní kò sí ní danger ó ti kúrò ní danger zone pé ìyàwó yẹn ó ṣú ọ̀pọ̀ ti wà òkè ọkọ ńkọ́ mi rò pé solution wà sẹ́sẹ́ ọkọ ẹ̀ ẹsẹ̀ yẹn ti rún according to nǹkan sọ fún mi eegun yẹn ti rún wọ́n wá ní tí solution bá máa wà sí pé kì í ṣe ní kóyákóyá ìlú máa fẹsẹ̀ yẹn rìn á sì be on wheelchair even kì í ṣe crutches wheelchair kì í ṣe tó lè gbé pé òun gbé crutches rárá o wheelchair pure ni mo dẹ̀ dín no problem ẹ ṣáàbà wá ṣe kẹ́ẹ̀dù ẹ̀mí ọkọ kẹ́ẹ̀dù ẹ̀mí ìyàwó nígbà táwọn méjì bá sàn tán á mọ̀ ń tá a ṣe sí Yorùbá ní tí tó bá gbà lọ ó gbọ́dọ̀ gbà àbọ̀ mo dúpẹ́ gan-an ẹ wò òṣùbà mẹ́rẹ̀ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátá mi ò mọ Ìgbò náà lè bá mi dá sí kí n má sọ pé gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátá nílé lóko lẹ́yìn odi tẹ́ bá mi dá sí ẹ ṣe ẹ jẹ́ kójú tì mí mi ìfọ̀n bù lásán torí tí lánàá yẹn àti lẹ́nì tán bá pè mí tí mò ń sọ fún wọn pé ẹ ṣì ní sùúrù díẹ̀ náà ìtìjú ló máa dà mo dúpẹ́ o ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ pè mí tẹ́ lù mí lọ́gọ̀ ẹnu mo dúpẹ́ lọ́wọ́ tiyín náà ẹ ṣeun gan èmi ò ṣe torí kẹ́nikẹ́ni lẹ́yìn mi o mo ṣe nítorí sàárè àtàlùkì àmọ́ mi ni bọ́lọ́ ṣe dá èmi lèmi ó ṣe máa ṣe tí màá fi kú n tá gbé mi dìde fún nìyẹn n tí ṣánẹ́ẹ̀lì náà dẹ̀ wà fún nìyẹn ká máa fi ṣe ọmọ aráyé lóore ká máa fi pe gbogbo ìran wa sí àkíyèsí ká dẹ̀ máa fi protect ìran wa nǹkan méjì tí ṣánẹ́ẹ̀lì wa wà fún nìyẹn gbogbo ejúkójú tó bá ń wò wá báyìí kán máa ṣoríire látara wa ẹnikẹ́ni tó bá wà nínú ìṣòro kọ́ ló ń lo ṣánẹ́ẹ̀lì wa láti yọ kó ń bẹ bákan náà ni pé ká tó máa fi ṣánẹ́ẹ̀lì wa promote unity láàrin ìran Yorùbá nǹkan méjì tá a dúró fún nìyẹn a ti sọ yẹn ìyẹn ti lọ ẹ ṣe lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ ṣùgbọ́n àwọn kan sì ń pè mí pé Bàbá Gbàgede àkáǹtì kódà ẹnìkan sọ fún mi pé àkáǹtì yẹn ò clear lójú screen wa mo understand bàbá yẹn láti pè mí lánàá pé kí n sẹ́ndì àkáǹtì yẹn sáwọn personally lórí WhatsApp ní agbára Ọlọ́run ẹ wo kọ́mẹ́ǹtì ní inú fídíò tẹ́ ń wò yìí ẹ rí àkáǹtì ń bẹ̀ ta pin yẹn síbẹ̀ ẹ wo rí kọ́mẹ́ǹtì fídíò tẹ́ ń wò yìí àkáǹtì méjèèjì náírà account dollar account ẹ máa rí tá a pin yẹn síbẹ̀ ó la tó ti fi sójú wòran yìí
kò ní dùn mọ́ mi everybody máa pè mí tàbí kán máa kọ sí comment kí ni àkáǹtà máa sanwó sí kí kò tẹ́ mi lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Mi ìfẹ́ kẹ́ ẹ dààmú, mi ìfẹ́ kẹ́ ẹ náwó. Ẹ̀yin ẹ sáwo nu comment fídíò yìí ẹ rí àkáǹtì bẹ́ẹ̀. Ení nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kejì, fídíò tẹ́ ń wò yìí kíní kan wà tí àti YouTube àti Facebook tán ṣe òkun fún mi, wọ́n ń pè ní special thanks. Special thanks yẹn bíi pé ẹ fún mi lówó pé mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ pé o ṣe fídíò yìí o, bẹ́ẹ̀ náà ni ó wá jówó péréte bí 150 naira bí 400 naira òun náà lówó yẹn jẹ́. So wọ́n pè ní special thanks bí sticker ni. Ẹ wo fídíò tẹ́ ń wò lọ́wọ́ yẹn wo sáìn dọ́là tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ nísàlẹ̀ yẹn, ẹ sá tẹ̀ special thanks nìyẹn. Ẹ bá ti tẹ̀ special thanks ni. So wọ́n á wá fún mi ní sign, wọ́n á wá fún mi ní message pé lágbájá ó ti ṣe special thanks yẹ. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé fídíò ti rán tàn kẹ́yìn tó wò kó má jẹ́ gbà tó premier ni lẹ́ ń wò. Tó bá jẹ́ pé ìgbà tí ẹ tún tẹ ráyè lẹ́yìn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wò, ẹ̀yin ẹ wo ibi tí line ibi tí likes tó wà, ẹ wo line ẹ̀ délẹ̀, ẹ rí special thanks yẹn bẹ̀ kẹ́tẹ̀. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún ẹ, má yẹ kí n waste time yìí. Now lánàá mo sọ ọ̀rọ̀ kan jokingly, bẹ́tẹ̀ yín èèyàn sọ di àwọn kan personalize ẹ̀ lórí Sunday Igboho. Mo fẹ́ kí everybody tó wò mí mọ̀ pé kò sẹ́nikẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ Sunday Igboho tó èmi kìíní tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí. Mi ìfẹ́ túṣu dósàlẹ̀ kòkò ibi tí wọ́n gbé mi lọ nítorí Sunday Igboho láìpẹ́ yìí tí gbogbo yín béèrè páàrí bàbá gbàgede, ibi tí mo lọ ẹ jẹ́ tún fi kún ibi tí wọ́n arrest mi lọ nítorí Sunday Igboho. Ẹ pè Sunday Igboho ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ pè ká ẹbí léèrè pé ń gbọ́ bàbá gbàgede parọ́ mọ́ ẹ, ń gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí tìtorí tiẹ̀. But torí pé ń tèmi ń sọ, mi ò sọ nítorí kẹ́nikẹ́ni lẹ́yìn mi ò sọ nítorí pé kẹ́ lè máa dáwó fún mi pé kí n fi jẹun, mi ò sọ nítorí kẹ́nikẹ́ni lè máa pọ́n mi lé àbí nítorí kí YouTube lè fún mi lówó kí n lè rérò tó pọ̀. Àwọn tá a jọ ń pa tó ń parọ́ fún yín, àwọn lẹ nífẹ̀ẹ́ sí kí n ṣáà máa parọ́ n tí ò ní ṣẹlẹ̀ kí n máa parọ́ ẹ̀ lẹ́yìn èèyàn like. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ hate kéèyàn máa sòtọ́ ọ̀rọ̀. Tó bá pé mo edé yẹn kí n wá sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí mi, àmọ́ mọ̀ pa máa ra àwọn tó máa dáwó fún mi pé bàbá gbàgede àmọ́ pé bẹ́ẹ̀ ní ìpẹ̀lẹ́. I'm not the type. Kódà best friend mi ò gbọ́n tó ṣẹlẹ̀, ẹ tó súnmọ́ mi láyé mi kò gbọ́n tó ṣẹlẹ̀. Láìpẹ́ ni mo ṣe sọ fún ìyàwó nílé mi, ẹ̀dá Ọlọ́run kò mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn àwọn staff mi. Ní ìsọfẹ́ dá Ọlọ́run kan pé ibi báyìí ni mo lọ, nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ sí mi. Àbẹ̀rẹ̀ ẹni tó bá rí lórí station tí mo jókòó sí pé ó ti sọ rí pé ibi báyìí, nobody. So ẹ̀yin tẹ́ bá ń bú mi torí ọ̀rọ̀ Igboho, mo kàn máa ń rẹ́rìn ni torí kò yé yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan dúró sórí set, wọ́n máa parọ́ fún yín lórí Yorùbá Nation, ẹ̀yin èèyàn náà dẹ̀ máa kó gbẹ̀yẹn jẹ. Inú yín á máa dùn pé ìwọ gan ló support wa lórí Yorùbá Nation. Ṣé orí bàbá gbàgede yẹn ẹ̀yin tán kóòtù ní ẹ̀kan sọ tó bá yín lẹ́nu, mo kàn rẹ́rìn. Ó mà ṣe o. N tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń wò mí ló pọ̀ ju tó yé yín lọ. Kí ló fa tí mò ń sọ yìí? Mo ṣe fídíò kan lánàá. Èmi tí mo sọ̀rọ̀ mi ṣe wèrè. Ẹ pé Ìgbòho kẹ́ bí léèrè pé kí ni bàbá gbàgede pé ẹ̀ tó wọ̀n ẹ fún. I told him the very day tó release ẹ̀ tó dé Germany. Èmi tí mo kọ́ sọ fún Ìgbòho rẹ̀ pé má try láti wá Nàìjíríà o. Don't even make any attempt to come to Nigeria. Kò sírú promise anybody bá fún ẹ, don't come to Nigeria yet until when you see the clear road. In hasty, don't ever try to come. Ask him, I said so. National TV mo ti ń sọ yìí, ẹni máa parọ́ ló máa lẹ́lẹ́rìí òun wà lálákejì. So gbogbo sọkúsọ tọ́pọ̀lọpọ̀ sọ lórí fídíò tí mo ṣe lánàá, kò kíní kan èpè tẹ́lómi iṣẹ́.
ẹlòmíì sọ fún mi pé mo wà nínú àwọn god, ẹlòmíì sọ sí débi wípé mo wà nínú ẹ tó set up fún Ìgbòho tán fi lọ ka mọ́lé. I couldn't imagine myself kéèyàn sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Mi ò ní ṣépè o, mi ní súre, but mo fàyín lé kóòtù Ọlọ́run lọ́wọ́. But ẹ wá rí àwọn méjì kan kọ́mẹ́ǹtì wọn wà outstanding débi pé tí mi bá ṣiṣẹ́ lé lórí kò ní dáa. Ẹni àkọ́kọ́ n tó sọ, mo fẹ́ kẹ́ni yẹn padà yànnàná ẹ̀, otherwise I may arrest you up. Tí mi bá dẹ̀ rí ẹ arrest, mo lè fi ẹjọ́ ẹ̀ sàwọn agbófinró. Bẹ́ẹ̀ náà lẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì, máa fẹjọ́ ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn sùn àwọn tó jù mí lọ ni. Ègún tẹ́ni yẹn gé yẹn, àwọn tó jù mí lọ á bá mi gé fún tọmọtọmọ. Because it's becoming too much. Kí la gbé tá ń gbin? Kí ni mo gbé kí lẹ jù? Mo lè sọ sí ọ̀rọ̀ lóòótọ́ pé ẹ bá pe Ìgbòho kó wálé o. Does that mean I have invited him to come home? Ìyí lọ bá ń forí bíbẹ́ ṣe, ọba kan kì í mu ẹ̀jẹ̀. Ọba tẹ́ bá rí tó mu ẹ̀jẹ̀ ti di káníbà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọba wa ńlẹ̀ Yorùbá ò ń ṣe káníbà, wọ́n ń ṣe mọ̀jẹ̀mọ̀jẹ̀. So for the fact pé mo ní ẹ bá wá pé Ìgbòho kó wálé, a fi ń ṣe àpọ́nlé fún Ìgbòho ni. A fi ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ iṣẹ́ ribiribi tí Ìgbòho ṣe ni. That does never mean I have invited him, I have called him that he must come home kó wá face Fulani. Ṣé kò sí Gani Adam bẹ́ẹ̀ ni? Ẹni mélòó ló dárúkọ Gani Adam mọ́? Èèyàn mélòó ló ẹ́fà mọ̀ pé Gani Adam tiẹ̀ jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò? Ayé ò ní pa wá tìbí aṣọ tó ti gbó. Bẹ́lẹ̀ bá máa dárúkọ Ìgbòho títọ̀ bá máa láti 2 years ago, despite the fact pé wọ́n arrest ẹ̀, ayé ò tún yé dárúkọ ẹ̀. Ṣé bí nǹkan tó dáa nìyẹn? Then why you people personalizing things as if pẹ́yìn lẹ bí Ìgbòho, as if kò jọmọ ìyá yín? Èké dẹ̀ ló pọ̀ nínú yín, mélòó ló lóhùn rí Ìgbòho mọ́ látijọ́ tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí? Àwa kan ṣo tá a dákẹ́ rèé. Tọ́wá release ẹ̀dọ̀ tẹ́lómi wá ṣẹnu yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀. Bá mi fi kọ́mẹ́ǹtì àkọ́kọ́ síbẹ̀. Eléyìí lóhun Ṣẹ́gun Níyì Adé. Ó ní sir, anybody supporting or defining Tinubu is a criminal that not supposed to be alive. Ó ní Isaiah 5 verse 20 ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó wá sọ pé expect nothing good about Yorùbá nation or land from Tinubu and his government. Ọ̀rọ̀ méjì lẹ́ni yẹn sọ papọ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ó ní mo sọ pé kẹ́ni yẹn kó wá yàn ọ̀nà tó sọ yẹn, I may arrest him up or I may report him fún àwọn agbófinró. Anything must never happen to me because nǹkan tó sọ yẹn is a threat to life statement. Ṣẹ́gun Níyì Adé yẹn máa make sure pé mo gbá research lórí ẹ and I will know everything about you. Wọ́n track ẹ o for what you said, for that your comment. Èmi support Tinubu o, I am one of them. Gbágbágbá ni mo dúró lẹ́yìn Tinubu, gbágbágbá mo dẹ̀ dúró lẹ́yìn ìjọba ẹ̀. Ṣé n tó fẹ́ ṣe kí n rí ẹ? But for you to say ẹni tó bá support Tinubu does not have to bá mi tún kí wọ́n bá má gbé kúrò. Anybody that support Tinubu or defending Tinubu is a criminal and not supposed to be alive. Kí ló fẹ́ ṣe yẹn mo fẹ́ gbọ́ o? Ṣé o fẹ́ rán assassin sí mi ni or what? Èmi sọ mo wà náà supporter Tinubu, mo support ẹ̀ pa, mo support ìjọba ẹ̀ pa, and I have reason for doing that. So for them not to be alive yẹn kí ni tó fẹ́ ṣe nígbà tí n bá fi agbófinró gbé ẹ wàá lọ sọ fún wọn nǹkan tó fẹ́ ṣe ńgbà yẹn? Because that statement I cannot overlook it. Àwọn èèyàn sọ fún mi pé whatever táwọn èèyàn bá sọ lórí social media kí n yé máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀bí àmọ́ eléyìí mi lè wo bẹ́ẹ̀. It's a threat to life statement. That man must come out. Either you apologize and you immediately withdraw that statement, or kó o sọ fún mi nǹkan tó mean by that statement
ṣó fẹ́ rán assassin sí mi ni ṣó fẹ́ dẹ mí kó pa mí ni must not be alive tó sọ yẹn gangan ni statement mo underline must not be alive. Then níbo ló wà nínú Bible ẹ̀yin Christian ó ní Àsáyà 5:20 ṣé Bible mọ Tinubu ni wọ́n mi mọ túmọ̀ Àsáyà 5:20 tó kọ síbẹ̀ that anybody tó bá ti support Tinubu must not live must not be alive. Àsáyà 5:20 ṣé inú Bíbélì some people are so funny. State gbogbo àìmọye èbú tó pọ̀ mí kí ẹ̀ máa kàn wò máa kàn rẹ́rìn believe you me bá kàn wá fi ṣe yẹ̀yẹ̀ lẹ́ni máa pànù mọ́ ni but àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó wà too powerful you don't take things too personal. Èmi ní kọ́kọ́ ni mo pè Ìgbòho pé kí Ìgbòho wálé pípò Ìgbòho wálé tèmi ẹ lọ́wọ́ countenance tí mo fi sọ̀rọ̀ yẹn àwọn iyì tèmi so mọ́ Ìgbòho lára ni wípé káyé lè mọ irú rírì tó ṣe. Tẹ́ bá ní kó má dárúkọ Ìgbòho mọ́ láíláí I will keep quiet. I will never even mention anything Ìgbòho in my life anymore and I forget about it. It's not a big deal. Àwọn tó máa ṣe lọ á máa ṣe o madam máa sọ̀rọ̀ tèmi personally I forget anything about Ìgbòho. If some of you would too take it too personal kí ló dé kí ló le tó yẹ kí là ń gbé tó à ń gbé 2 years ago ní tá ti ń pariwo kan fi Ìgbòho sílẹ̀ ọlọ́ndẹ̀ bá wa fi sílẹ̀ nìyẹn tún ẹ̀dẹ̀ wá sọ di bàbàrà wá sọ di personal wá bẹ̀rẹ̀ sí ní attack anybody. What is your problem? Number 1 nìyẹn o. Number 2 this is another statement again. Eléyìí ni I said nobody that made mention I said anybody that made mention of Igboho's name in the issue of Fulani attacks in Yoruba land gbogbo yín máa parẹ́ tìrantìran ni. Ṣebí Tinubu is now the president. Leave Igboho alone. Ayé yín ò ní dáa. Yes. Imagine that second statement. Eléyìí ni mo sọ pé fún ègún tó gún yẹn kó máa parẹ́ tìrantìran máa fi ẹjọ́ ẹ̀ sọ àwọn tó jù ẹ lọ àtàwọn tó jèmí náà lọ. Ó fẹ́ parẹ́ tìrantìran ni ó di dandan kó parẹ́ tìrantìran torí èmi dárúkọ Ìgbòho mo wà náà tó ń bá sọ̀rọ̀ èmi wá kọ́ ló ń bá wí o ara ẹ ló ń bá wí ó lóhun dada blessing èmi kọ́ ló ń bá wí o blessing kọ́ ni ẹ ìbànújẹ́ dada ìbànújẹ́ ló yẹ kó máa jẹ́ ìkẹ́kọ́ ni ẹ ìbànújẹ́ ni ẹ pẹ̀lú tó sọ yẹn. Some people might not like what I'm saying but I know what I'm saying and why I'm saying it. How can a man open his rotten sticking mouth láti máa sọ orú nǹkan ìsí ọmọlàkejì ẹ̀ nítorí kíni ṣé torí Ìgbòho ṣe Ìgbòho rán yín iṣẹ́ gbogbo ń tẹ̀ ń ṣe yìí ni kí ló le tó yẹn? Why are you personalizing things? Ẹ jẹ́ kẹ́ni ẹlẹ́ni ó mí ibi tó wà náà ṣó rán yín ní gbogbo òṣì tẹ̀ ń ṣe yìí ni ẹni mélòó ló súnmọ́ nú yín mélòó nú yín ló gbóhùn ẹ̀ mélòó? Oh God kì í ṣe tí mo lè máa sọ lórí kíní. So please if you wanna criticize me constructively kì í ṣe àwọn comments nìkan tó wà ńbẹ̀ nìyẹn gbogbo ìtókù mo kàn fi rẹ́rìn ni torí mo pè bí tọ́rọ̀ yìí oníkálukú dé àìmọye tó bú mi àìmọye tó ṣépè àìmọye tó dẹ̀yìn mi ìyẹn kọ́ ni mo need àtẹ̀bú àtẹ̀yìn kò lè lápá lára mi but àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó jẹ́ pé èèyàn must to react to and you must have meaning to it. Ìtò sọ pé òun ò gbọ́dọ̀ wà alive I want to know what you would do because I'm going to report you to the authority. I will report you. Kò sí bó ebi Ṣẹ́gun Adéní máa report ẹ mo fẹ́ gbọ́ kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ṣẹ́gun Níyì Adé mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ṣé o fẹ́ lọ gbé assassin wá pa mí mọ́lé ni or kí ni tó mean by that statement? I want to know. Then ìwọ tó ló máa parẹ́ tìrantìran o bó o ṣe sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí fún ẹ o àtiwọ́ àtìran ẹ lẹ́jọ́ máa parẹ́ kò sí lè tó kàn mí. If you want to tẹ́ bá fẹ́ gbé kúrò tẹ́ bá fẹ́ bínú wípé mo support Tinubu tọ́rọ̀ bá yé yín ẹ fèsì mi one on attack me one on one. Èmi mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé àwọn kan ti gbin oró sínú tẹ́lẹ̀ pé báwo ni mo ṣe lè attack ọ̀gbẹ́ni pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ yìí we don't like it and I've told you several times
don't come to my channel anymore. Tí mo sọ ò bá ti tẹ́ ẹ lọ́rùn, after all èmi mo open channel mi, èmi mo ní. Stop coming to my channel tí ò bá ti tẹ́ ẹ lọ́rùn. Stop coming. Don't come and be fomenting trouble on my channel. Tí mo sọ ò bá ti tẹ́ ẹ lọ́rùn, just move away. It's not by force now. Yínká TNT. Ìjọ́ tí mi ti bá wọn sọ nǹkan kan tó ń ṣe mọ́. Oníjọ́ tí mo ìbá tí mi ti bá wọn wo iṣẹ́ tó ń ṣe mọ́. The woman was correct. Ó ní ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ ẹ̀ bá ti like àti ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì born again tẹ́ ẹ̀ bá ti like nǹkan tó ń ṣe, stop coming to my channel. Ó ní tẹ́ ẹ̀ bá kí n ṣaṣẹ́wó kílẹ̀ wá sí channel òun, kílẹ̀ wá wo ohun tó ń sọ fún, kílẹ̀ wá gbọ́ fún. Mo dẹ̀ ro lóòótọ́ pé the woman is correct. Kílẹ̀ mi náà wo ohun tó ń ṣe fún. Torí tèmi náà bá pé mo ti mọ ohun tó fẹ́ sọ. Why am I going there? So the best thing is for me to forget about her channel. And since mi ti wo channel ẹ̀ mọ̀, to God be the glory. Ẹ tó bá ti mọ̀ pé tí mò ń sọ ò like mo yẹn sọ̀rọ̀ Tinubu yẹn ní dáadáa, ó fẹ́ kí n máa bá wọn bú ni lẹ́sẹ̀ tí ó ṣẹ̀ tí mo mọ̀. Ó fẹ́ kí n máa bá wọn bú. They don't come to my channel anymore because èmi ò ní bá wọn bú. Come what may. Mama support Tinubu ni títí for life. Ọ̀tí tó bá kú òǹjọba àsọmọ Yorùbá. I have seen him as a Yoruba man. I'm not seeing him as Tinubu anymore. I am seeing him as a president that is representing Yoruba race. Slot Yoruba ló lọ dúró fún yẹn. Slot yẹn lèmi respect. Slot yẹn ni mò ń gbèjà. Slot yẹn ni mò ń protect. And I will continue protecting it till I die. Tó máa fi lọ́dún mẹ́jọ ẹ̀ tán, mi máa protect ẹ ni. Àfi tó bá derail. Àfi gbogbo promise to promise wa tí ń bá rí kó mú ṣẹ ni máa pàdé ẹnu dà. Ẹni tó sọ pàdé Ògún lè sọ pàdé Ògún lọ́la because good governance lèmi dúró tì. So tó bá ti mọ̀ pé kò tẹ́ lọ́rùn, don't come to my channel anymore. Rọ́dà dúró má wá wò. Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ míì tó bá dáa tó nífẹ̀ẹ́ sí. Bóyá mo parọ́ kan fún yín ni tó like ẹ máa bọ̀ wá máa gbarọ́ tí n bá pa. Gbogbo àwọn tó ń parọ́ fún yín lórí channel wọn kiri, àwọn tí ò lè ṣẹlẹ̀ tó ń gbé kiri torí owó tí YouTube máa sọ fún wọn ẹ̀, àwọn yẹn lè like. Kí wọ́n máa sòdodo yẹn ẹ̀ like ẹ̀. À ń sọ nǹkan tó wà feasible sìn, nǹkan tó possible sìn là ń sọ fún yín. You people don't want to like, you don't like hearing that. Àwọn wá sọ kódà fọ pé mo ti ẹ̀ dárúkọ gbòó yẹn wọ́n wọlé wá gan, wọ́n wá attack mi bìbà pé ẹ ọlọ́mọgbẹ̀ni àsìkò tó ta máa sọ̀rọ̀ sí. Igboho is your brother. Is it your family? Why are you personalizing it? Leave the man alone. Ẹ fi sílẹ̀. Yóò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ o. And I will continue using my channel to protect the integrity of Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. In fact, mama ṣe nǹkan tó like gan sí láti máa rí. Believe you me. Kódà mama Défìlà Tinubu sí. Ẹ tún wá fẹ́ gbọ́, màá tún máa wọṣọ APC wá sórí program. Do your worst. Kódà orí ẹ̀ la máa kọ wọlé sí. On your mandate we shall stand Bọ́lá. On your mandate we shall stand Bọ́lá. On your mandate, on your mandate, on your mandate I am stand Bọ́lá. Tinubu for life. Tó bá ti like ẹ, unsubscribe from my channel and go away. Kí ló dé? Kí la ń gbé tá ń gbé? Kí ló le tó yẹn? Ẹ tí ó bá ti like ẹ kó yọ kúrò ńbẹ̀. Mi ò pé anybody, gbogbo èèyàn náà dẹ̀ mo tún pè. Because tí ò bá sẹ́yìn kò sí channel mi. But ẹni tó bá ti wá sọ pé òun lè gun orí dọ́dọ̀ o, I must stay with whatever you like. I'm not subservient to anybody and I'm not answerable to anybody. I'm a man of myself. I am independent of anyone. Ntọ́ lọ bá rán mi ni máa ṣe lọ́wọ́ yìí, ntọ́ náà rán mi mò ń ṣe yìí. Gbogbo ìgbà tí ọba ti ẹ̀gbìra wa pé ọmọ Yorùbá kí lẹ̀ṣẹ̀ tí Tinubu ṣẹ̀wà tó le tó yẹn gan, tó fi jẹ́ pé a kórìíra ẹ̀, a tún máa kórìíra àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní dáadáa, tó jẹ́ pé ìkanra wípé wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ dáadáa yẹn tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ láburú táwa fẹ́, òun làwa ò ní like. A máa nífẹ̀ẹ́ sí ẹni bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dáa, a máa like, a máa sáré follow ẹ̀, a máa kí la fẹ́ gbà ń bẹ̀, kí la fẹ́ mú jáde, tó fi jẹ́ pé tèpètèpè la máa sọ̀rọ̀ fẹ́ni tó bá ti ń support ẹ̀.
ẹnì kìíní tó comment ẹnì kejì tó comment ẹ rí pé bínú Tinubu tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí mi sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dáa ó ní wọ́n fi sọ̀rọ̀ kí ló dé kí ló le tó yẹn àìmọye tó kọ́mẹ̀ntì bẹ́ẹ̀ náà lóríṣiríṣi o bẹ́ẹ̀ kọ́mẹ̀ntì tí wọn ò le tó méjèèjì tí mo kà yìí olófijẹ́ méjì ni mo mú wá ẹ o paganda pé ọ̀rọ̀ pé certificate or no certificate mo sọ ń jọ yẹn pé kò sẹ́ni tí wọ́n máa fìdí ẹ̀rùn mú tídìí ò ní rùn àfi tí kì í bá aṣọ olóṣèlú oníkálukú ló mọ bó ṣe ti ọ̀dọ́ ẹ̀ sí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sì ṣe gbọ́ pé wọn náà ti ṣubú lu certificate saga oníkálukú wọn ló ní problem one or the other lórí certificate wọn tí ò ní lórí secondary school ó ní lórí university tí ò ní lórí university ó ní oríṣiríṣi àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kò sí ìta rẹ̀ mọ́. And this man has came out he has told you ẹ ti lọ sí university tó lọ ẹ ti lọ gbá research ẹ̀tẹ́ náà lẹ bá bọ̀ kí ilẹ̀ tún fẹ́. Yorùbá sá sọ pé rárá àfi ká kórìíra ọ̀gbẹ́ni ìdélẹ̀ ní bí Ìgbò bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tàwùsá ń ṣe bẹ́ẹ̀ I understand the reason kí ló le tó yẹ kí ló ṣe fún Yorùbá ṣé torí Yorùbá nation kò ní ká má gba Yorùbá nation wa kò ní ká má débi tá a fẹ́ dé mo dẹ̀ sọ́njọ́ yẹn náà pé àtẹ̀gùn lòun máa jẹ́ fún wa láti débẹ̀ ẹ jẹ́ ká take nǹkan easy now ṣé bó làwọn èèyàn náà ti jáde náà ti wá tákù àtòbí àti Àtìkù yẹn tó ń sọ pé àwọn certificate wọn àbí ńgbà téèyàn lóhùn jẹ́ Abubakar tóyàn kan lóhùn jẹ́ Abubakar Siddiq whereas Àtìkù Abubakar láyé mọ̀ sí Abubakar Siddiq ló jókòó fún WAEC ó rí pé rìsọ́ọ̀tì yẹn dá báyìí ó gba kóòtù lọ ni ó lọ ṣàfi David kí nìyẹn mean is that not corruption àbí tó lo certificate ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó ti kú tó lo orúkọ ẹ̀dọ́lá táyé mọ̀ sórúkọ yẹn ṣé yẹn ni ká sọ but people don't care about that what we care about is let this country be okay tó bá dẹ̀ dípò ló gba tiẹ̀ tán bàbá máa exit ká oníkálukú get out oníkálukú pín gàrí kò lè tó yẹn kò dù bẹ́ẹ̀ lọ now but I will be the last person to sit down here and be attacking the president in power láíláí I will never do that I was not trained like that all in the name of pé mo fẹ́ kí country mi lọ so fucking what ẹ wo àwọn videos méjèèjì kẹ́ wo kí ló ṣẹlẹ̀ in fact got to a stage lẹ́yìn tí wọ́n jáde tí wọ́n wá sọ ti Obi party member àwọn party ẹ̀ náà ni wọ́n sọ ti ẹ̀ yìí then ẹgbọ́n kan tí Rupert Abati sọ lórí ẹ̀ náà bá ń play méjèèjì kan rí. I don't know whether Obi is a woman. You put Obi, Gregory, Peter, Hyphen, Onwubuase. Who gave him the company? Who gave Obi company? Has he ever told you people he's a woman? Or his mother married another person? He put Peter, Hyphen. That is a compound name now. This is a common sense English now. He put a compound name here as his name. Those are questions begging for answer. Not for you to be telling us that, oh, you are paying that one president is a criminal, is a forger. Are you getting my point? So these are the questions we're asking. Now, the school that mobilizes him is because of Nigeria Suka now. Everybody that goes to service, no. It is your school that will send your name to NYC, not you going there. So if University of Nigeria Suka wrote Gregory, Peter, Onwubuase Obi to NYC, how manage? NYC now married him off to another person. They now put Peter, Hyphen, Onwubuase Obi. Who gave NYC the power to marry Obi off? Is he a woman? Or an hermaphrodite? These are the questions I'm begging for answer now. And don't forget, this thing was sent by Osteloka, it's SSG. Yesterday. Do I have it? But when I did my press conference, he now came out to say, oh, Obi is very clean. He thought we are daft. We are not daft. These are two of the questions. You needed to clear this thing now. Are you a woman? Are we talking about hermaphrodite or, same sex here? He needed to clear this thing. How did NYC manage to put Hyphen Peter Onwubuase? Is Peter now a woman? Those are the questions begging for answer. It's not a question of Labour Party matter. If we will follow crime, if we are going to follow malfeasance, malgovernance, Israel slavery of APC and PDP administration, then we don't have any business to be in governance. That means we are all birds of the same feather. And Labour Party was not formed on that. It came from PDP. So it should not just come and infest us with those corrupted, they are corruption in the Labour Party. We don't want that. You can go back to PDP where it's coming from. Nigerian, he went on here to say Nigeria are now being viewed as criminal. I am not a Ghanaian. So I need
wanted to come out clean that we are not criminals. When you come to equity, you have to come with a clean hand. There is no white thief in the world. There is no white thief in the world, and there is no black thief in the world. A man who came to deceive us in Labour Party should not be at the forefront of laying accusation on the other person. Now, what we are now asking is this. He said the president should come out. I am not interested in that rhetoric. What I'm interested in this. Who is Peter Gogiobi? He's not the one. It's his brother. It's his brother. He's not the one. So he should come and tell Nigeria first your true identity. How could a woman who has a child be claiming you have twins? Who deliver you of twins? It is the one you have, that you lay claim to, not for you to be laying claim to what doesn't belong to you. As a member of the same party, we will not cover crime. We will say because if you want to cover crime, the APC and PDP should continue to rule. Why do you want to change them? We have accused them of maladministration. We have accused them of malgovernance. We have accused them of stealing. It was in this country they are about to just spend whopping $16 billion on power. Did we see it? So if you want to change them, why do you have to be like them? It is better if we are going to enter their shoe, then we should leave them to continue. So I won't be a party to someone who said Nigeria now being viewed as a criminal. Me, I don't have dual passport. I am just a Nigerian from Owudia. So if somebody said I'm a criminal, I want to point it to him that, Oga, go and clean yourself first. The log of wood in your eyes, remove it before you can now check the spec. So it's not a party thing. When you are adding your identity, for all of you to know, on his NYC certificate, we know people that used to use company name. We know them. It's women when they get married. We are his boss there. He's a boy in our party. We are his boss. We are his own boss. He met us. Obi that is just 1 year. Me that spent 14 years, will leave the party for him. For what? He's the one that will leave. We will go down to Aga or PDP. We are his senior in the party. We are his boss. It's not our own boss. And let me correct something. In Labour Party, the executive had... When I saw the press conference by Mr. Peter Obi yesterday, I thought it was needless. If Mr. Peter Obi is considering a career in evangelism, there are many people who have gone from other careers into evangelism, but within the framework of the electoral process, what he did yesterday was just, in my view, just seeking media attention, looking for publicity. Why do I say so? The electoral process is effectively a process. If you, as a principal member of the process, if you have any grievances, the best place to go to is the court of law. And which is what Atiku Abubakar has done, the presidential candidate of the PDP, pursuing his matter in the court of law. The last time Waziri Atiku Abubakar had a press conference, he came out and said he wanted the candidate of the NNPP, Rabiu Kwankwanso, to join him, and also Peter Obi of the Labour Party to join him. The Labour Party released a statement and said they were not part of it. Okay, is it that now the Labour Party has changed its mind? The only appropriate forum that Mr. Peter Obi can adopt is to go to court, to say he has issues to raise. But to come forward and then be giving a press conference and moralizing, it doesn't quite fall within the framework of the matter before us. But of course, for publicity purposes, for attention-seeking purposes, what he has said has generated attention. And I think that the response that he has received from Felix Moka of the APC is in place. What Felix Moka has said is that the 8.9 million people who voted for Bola Ahmed Tinubu in the election, in the presidential election, they were not groggy when they did. So there's clearly a division on the matter in Nigeria. And the only place you can resolve it is not through propaganda, it's not media attention, it's in the court of law. So Mr. Peter Obi must be very clear about the fact that the matter is now before the Supreme Court, and it's only the Supreme Court that can decide on that particular matter. Èmi kọ́ ni mò ń sọ̀rọ̀ yẹn o. That is Dr. Ruben Abati.
wọn pa èèyàn máa bù olóṣèlú ni oníkíní kan ni Buhari fún nípò Goodluck fún nípò mọ̀ pé tí wọ́n máa sọ nìyẹn. wọ́n ṣe rí gbogbo propaganda tó ń gbé kiri ẹ má jẹ́ ká Yorùbá náà máa bá wọn spread ẹ̀. Then stop having hatred for this man. Let us see him as someone that is being created by God and being nominated by God. Ó lè ní ó jí mandate ní ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ ló ti jí. Ṣọ́wọ́ ẹ̀ ló ti jí. For now, INEC declare as winner. Òun náà ni Court of Appeal sọ pé ó ti win. Let us wait for Supreme Court. Tó bá tó wá dáa, ẹni tí ó bá tẹ́ lọ́rùn kó lọ sí International Court of Justice. Kó lọ seek justice ńbẹ̀. At least gbogbo ọjọ́ bí judicial process Nigeria bá sáda. The International Court of Justice àṣàdá ẹgbẹ́ wọn lọ bẹ̀ kí wọ́n wá yọ kúrò nípò kán fi àwọn tẹ́ fẹ́ sí káwọn yẹn máa wúlò fún yín lẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á yọ́nú sí wa. Now fún ẹ̀yin olóṣèlú mo ti sọ tàwọn aráàlú fún àwọn aráàlú ẹ̀yin olóṣèlú this time a gbọ́ pé ẹ̀yin sẹ́nétọ̀ fẹ́ ra mọ́tò ṣé 200 million náà pé ẹnì kọ̀ọ̀kan wọ́n tún wá ń gbé wa mọ́ra pé tán bá rà fáwọn tán ẹni tí táwọn bá ti ń lọ àwọn àfowó àwọn rà padà táwọn bá fẹ́ gbé lọ táwọn bá fẹ́ gbé lọ àwọn àgbélẹ̀ ẹ̀ tó ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn náà wá tuntun lò. Are we fools? Why another vehicle? Ṣebí president kan láwo fídíò ẹ̀ tó sọ pé òun sọ pé owó tí wọn ò bá fi ra mọ́tò fóun òun á fi tún lù ṣe. Kí ló ṣe àwọn mọ́tò tó wà ńlẹ̀? Ṣebí kò sí tó ṣe wọ́n rìn ọ́ níbẹ̀ ní ẹ jẹ́ ká máa lò lọ. Or have you forgotten that video? Ṣé ẹ̀yin ò rí irú fídíò yẹn wò ni? Ẹ̀yin National Assembly rí fídíò yẹn wò tó fi jẹ́ pé gbogbo Asofin rẹpẹtẹ wọ́n máa ra kíní fún yín, wọ́n máa ra mọ́tò fún gbogbo yín. Senate rẹpẹtẹ wọ́n máa ra mọ́tò fún yín. Ṣé mọ́ iye èèyàn tí nọ́mbà yẹn jẹ́ ṣá 200 million láti inú àpò Nàìjíríà, láti inú àpò taxpayers. Do you know what that means? It shows you people are not ready to serve us. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà nínú plot yẹn pé kí wọ́n ra mọ́tò fún yín. Ìtẹ́ ló tẹ́lẹ̀ kí ló ṣe? Most of you people have sophisticated cars. Most of you were former governors. Gbogbo àwọn mọ́tò tẹ́ jí gbé kúrò state yìí kí lẹ fi wọ́n ṣe? Ṣó ti expire ni? Ṣé expiry date wà lára àwọn mọ́tò yẹn ni? Nílùú táwọn èèyàn ń bẹ̀bẹ̀ kan tó jẹun. Nílùú tí everybody ò lè afford the 3 square meal. Tí ẹ ṣàánú àwọn tó ń ràn yín lọ. Ṣé ń tó ràn yín lọ ṣe nìyẹn? You hardly sat down so far. Ìjọ́ wo lẹ ṣì débẹ̀ náà? Lóṣù mẹ́fà. Ẹ ti ń béèrè bogus spendings. Is that how you want to be squandering our money? It's a no from me. I am never in support of that. Mọ́tò tẹ́ fẹ́ rà yìí ẹ gbọ́ iye maintenance mọ́tò yẹn kọ̀ọ̀kan iye tí mirror lásán mirror mọ́tò yẹn ẹ gbọ́ iye tó cost, iye horn ẹ gbọ́ iye tó cost, iye rim mọ́tò tán fẹ́ rà yìí, and they will be using taxpayers láti fi maintain mọ́tò yẹn o. And why even buying a new vehicle? Ìtọ́ wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ṣó bìlítù yín ni, ṣó rídìkù yín ni, ṣé kò fi hàn pé senator ni yín ni, kò fi hàn pé ref member ni yín, kò fit status yín. Your status quo has changed now that you are National Assembly members. So that the vehicles that you owned before wọ́n ti di kọ̀ǹdẹ̀. Ọ̀dàṣẹ́ máa gbé mọ́tò yẹn fún gbogbo citizen ni pé ó yá kọ́mọ ọdún kọ̀ọ̀kan máa wá gbé torí pa máa lówó yín láti fi ra 200 million naira worth of cars. I don't know why you people cannot sit down and think. Tó bá ń pèèyàn lábì fún ràdàràdà ó yẹ kó pà fún ẹ̀ money now. Lọ́jọ́ wo sọ́jọ́ wo? When did you people got there? 30 ra mọ́tò 200 million. Mr. President sir, gbogbo ọmọ Nàìjíríà láwọn ò fẹ́ o. Ẹ má ra mọ́tò yẹn fún wọn o. Let them impeach you. Say no to the purchase of 200 million naira worth of cars. The whole Nigeria said no. Ẹ̀yin náà sọ pé no fún wọn. Let them impeach you and let's come and see what will happen. Nítorí pé sọ pé ẹ ò fẹ́.
Godswill Akpabio, do you remember how you became Senate president? Everybody does not wanted you there, but true to God's grace, by God's grace, you are there now. This is not what we sent you to do. You should please rescind that decision. Nigerians does not want it. We are hungry in this country. People are hungry. People are suffering. We want you people to use your power to alleviate our problem in Nigeria. That is what we want. We don't want the government that will be buying 200 million naira worth of cars. Why Nigerians tell why they are suffering? I am saying in English now. This say it in my language so that people can understand. You don't need any translator to tell you that that is the message, and I must convey it to you directly that Nigeria does not want those cars. Don't buy any new car. This is not the right time. Let the force come. When our refinery start working, when Ajaokuta is being revived, when there are good motorable roads all over Nigeria, when Nigerians can afford 3 square mil, then buy motor of 500 million. But Nigerians are suffering now. We that you said you are representing, we are suffering. Now that you now want to buy new cars, we don't accept that. Mr. President, please don't be a party to it. Don't ever sign it for them. Don't let them buy anything. Central Bank governor, please sir, don't buy those cars for them. Otherwise, we shall continue against them till they leave the post. 200 million naira, could you imagine? Any 200 million yẹn ṣe mọ iye family tó lè làlàyé wọn. Do you know how many family can become successful with that your 200 million naira worth of cars? Ẹ̀dẹ̀ ìjókòó sínú ẹ̀nu yín á dẹ̀ máa dùn. Ẹ máa sọ pé ìṣèlú. President kan sọ pé òun ò fẹ́ kí wọ́n rárá kúrà fóun. The same thing làwọn country ẹ̀ náà ń béèrè. 200 million yìí náà ní tiwọn náà. Dollars tiẹ̀ ní tiwọn. Dollars làwọn béèrè 200 million dollars. Ni wọ́n ní àwọn worth of cars. Ni wọ́n ní kó rà fáwọn country tiẹ̀. Òun wá sọ fún wọn pé òun tóun jẹ́ president yín gan. Àwọn president irú wọn yẹn ló yẹ. Mr. President wa irú ẹ̀ náà ní kẹ́yìn náà yá o. Ẹ yarí kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ọmọ Nàìjíríà gbèjà yín. Ẹ yarí fún wọn pé láíláí I cannot approve this while Nigeria is suffering. Use those money, billions ló máa amount to yẹn now, billions if not trillions pàápàá. Ṣé 200 million jọmọdé owó ni káà ẹyọ kan? Wọ́n á dẹ̀ jókòó sínú ọkàn wọn á dẹ̀ balẹ̀. Ìkà ni yín o, gbogbo ẹ̀yin National Assembly, ìkà ni yín o, ìkà gan, ìkà ni gbogbo yín pátápátá. Tẹ́ ẹ bá approve owó yẹn fúnra yín, Mr. President, you must not accept it. Central Bank ò gbọ́dọ̀ release owó yẹn fún wọn. Let them impeach you first, káwo. Bá mi play káàtọ̀ fẹ́ rà yìí. Ẹ wo maintenance ẹ wo tó máa cost in Nigeria, bá play. The all-new Mercedes-Benz 2022 S580 costs 170 million naira. Now, but is that all there is to this car? Does it cost just 170 million? Today, we're going to find out life after buying this car. We're going to learn about the maintenance and what the parts cost. My name is Olamide, and this is 234 Drive. Let's talk about the parts that are most prone to accidents in this car. First, the headlights. Now, these headlights cost 900,000 each. For the grills here, they cost 800,000. Now to our mirrors. Now, for this part of the mirror, it costs 600,000, while for the actual mirror, it goes for 150,000 naira. Now, moving to the back of the car, we have the tail lights. Now, the tail lights are divided into 2 segments. We have the inner and the outer part. For the inner part of the tail light, it goes for 180,000, while the outer part goes for 300,000 naira each. Let's talk about the tire of this car. Now, the tire itself costs 210,000 naira. The wheels cost 1.5 million naira. The brake pad is 200,000 for 4. And the brake disc is 140,000 each. Now, the suspension of this car. The suspension of this car is about 5 million naira. To buy another car,
To fix the steering column in the S580, it will cost you 1.5 million naira plus 500,000 for labor, making it 2 million naira to fix the steering column of this car. Now, if you look at this car, there are sensors all around the car that show you exactly what is going on in and around it. And if anything happens to this, it will cost you 800,000 naira to fix that. Now, this beautiful steering costs 5 million naira. A whooping 5 million naira for this steering. So if anything happens to this, you're buying, it's the price of a Corolla. You're spending all that money to fix it. Now, this screen is called the tachometer screen, and it costs 1.2 million naira. Now, this, on the other hand, is called the MBUX entertainment screen, and it costs a whooping 2 million naira. Let's talk about the window in this car now. The window costs 500,000 each. Now, they're photochromic windows, which means that they don't let in as much light. And also, this car has a special bottle of perfume called the Atomizer, which gives the car its own wonderful scent. And this goes for 120,000 naira each. Now that you know the true costs of the S580, would you still buy this car? Let us know in the comment section. Now, if you're looking to buy this car or any other car, as usual, send us an email. Mọ́tò tẹ́ wò yìí 2022 model nìyẹn o ní 170 million 2022 model. Ìtàwọn National Assembly wá fẹ́ yìí is 200 million. New model tóun tún senior tá a wò tọ́ yẹ. Ẹ wo ordinary mirror ṣé ẹ gbáyé tó máa fi rà mirror ẹ̀ nìkan mirror. Ike tó máa ń wà lẹ́yìn mirror yẹn it cost 1 million. Mirror ẹ̀ nìkan it cost 600,000. Ríìmù ẹ̀ ṣé ẹ gbáyé tí ríìmù nìkan cost. Ríìmù ẹyọ kan 1.5 million. Screen àtoríṣiríṣi ńgbà téèyàn ò ya wèrè. Ńgbà tí wíwé tó hàn dá wèrè lùyàn. When are we going to come out of this coma? You see, that is why I don't blame those that are saying let us share Nigeria. Because of the rí pé àwọn elite yẹn kàn fẹ́ máa lówó lọ tí wọ́n ní kàn máa fi ya jẹ mẹ̀kúnnù. That's why I don't fẹ́ kú sí dìbò. That is why I don't jẹ́ pé wọ́n lo anything tó bá rí láti fi achieve báwọn sáà win at all cost. If you see me as someone that has two mouths, rárá o, I don't use my channel to promote lawlessness. I don't use it to promote corruption. I use it to say the truth. Màá sọ tọmọ ìlú fún, màá sọ tìjọba fún. Òun là dé sọ yìí. Ìjọba, Mr. President, ẹ má sign mọ́tò yẹn sá o. Wàhálà ó tún máa bàjọba yín jẹ́ sí ni, á fún yín lórúkọ sí ni o. But if you refuse to sign, let newspaper report it. That Mr. President has refused to approve 200 million naira worth of cash for the National Assembly. Ẹ wá jẹ́ kán ayé rírí aṣọ wọn. Kẹwàá òbí ọmọ Nàìjíríà ṣe máa dìde mọ́ yín. Àwọn owó yẹn fi túlù ṣe là ń sọ. Àwọn èèyàn ń jìyà ibi ń pa àwọn èèyàn náà. President ìlú kan reject nǹkan. National Assembly ti wá. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà take home yín ló pọ̀ jù the whole world. Kódà owó senator wá pọ̀ ju owó president America lọ. Bí ti ẹ̀rọ kó fìbí kankan súnmọ́ ní percentage. Nírọ̀ náà pamọ́ yín gba 20 kìíní million lọlé lóṣooṣù. Ṣé nítorí pé ẹ jẹ́ senator? Èmi náà máa gbápò tí o. Àbíbó wá ni. Èmi náà fẹ́ gbápò tí o. Kémi náà máa ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ní jẹ́ kémi ríru ẹ̀. Máa yàmọ̀ yarí yàmọ̀ lémi dànù nínú senate yẹn ni. Kí ló le tó yẹn? Look at dùn mí pa lè tètè rí fídíò woman àti play. That beautiful man from one West African country. National Assembly ìlú ẹ̀ wọ́n fẹ́ increase owó wọn take home wọn. The woman said lie. Even ní táǹgbà yìí náà tẹ́lẹ̀ fẹ́ increase ó ti pọ̀ jù. Àwọn èèyàn wọ́n ń jìyà wọn ò rí oúnjẹ jẹ. Ṣé torí pa jẹ́ National Assembly ó ní kí ni tá fẹ́ sọ kí ló fẹ́ jẹ́ justification fún increment tá sọ yìí. Ó ní kò sí ju wípé they gave us their mandate. We are National Assembly. We are National Assembly member. Ó ní ṣé yẹn wá la fi wà edge of them. La fi máa wá kó taxpayer wọn náà.
tax money táwọn taxpayers san àfẹ́ máa kó náà lá máa fi gbarú owó tó yẹn ó ní count me out, I am not part of that because they did not send me to come here and eat the country ruined. No, woman ẹ sọ direct ó attack speaker National Assembly wọn pé láíláí intention yìí is ungodly. Only then know that I would rather resign honorably than to be part of this corruption people are practicing. The woman said it, although I did not know what becomes of her at the end of that statement also, because mo ko ma win chon teni Senator Abo ìyẹn ti link wound ti ẹ sí nítorí pé ó against àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe National Assembly. It is high time for us. Ẹgbọ́n kan tí Pastor Tibetan sọ lánàá. Only they should cancel one of the National Assemblies. Only see that Senate or House of Reps. Only they should cancel one of them. Kó kẹyọkan. Ẹyọkan kó má jẹ́ full time, kó jẹ́ part time. You people are not so ashamed to the extent that you are even asking again for 200 million worth of cars. Need present condition of this country tawai. I am highly disappointed that a National Assembly can ask for such. It is never your right. It's not one of your benefits. It doesn't, in fact, what you can ra fún yín for now. Tí ìlú bá rọrùn, tí gbogbo ẹ̀ rọ̀ṣọ̀mù, tọmọ ìlú ron jẹjẹ, èmi rò pé yẹn ló yẹ kó jẹ́ priority yín ni. Mo rò pé yẹn ló yẹ kẹ́ jókòó kẹ́ máa deliberate lé lórí ni. How do we want to convince these people that are against our government? How do we want to make life to be easier for them? People they are in abject poverty, people are suffering. Some of them can never, in fact, till now, they cannot afford 3 square meals. Àwọn èèyàn kú sábẹ́ bridge, àwọn èèyàn wọn ọ̀rọ̀ jẹjẹ, always fóònù wa ti fẹ́ kú níbi tó ti ń pè wá pa. Ẹjọ́ help wa, ọ̀rọ̀ jẹjẹ. People are suffering every day. And mark you, there is no efficacy of any government. There is no usefulness of any government if the government cannot change a lot of the people it's ruling. If people cannot feel the efficacy of your government, it means you are not in government. Sí Senate there, sí National Assembly tẹ́ wà yẹn o. You are never a senator, you are never House of Reps. If and only if you cannot use it to change the lot of Nigerians you are ruling. Mr. President, please and please don't approve those cars for those guys. They are too callous. They are very, very, very heartless. Some of them are returning to the National Assembly. What happens to the former ones they bought? Some of them are former governors. What happens to the ones they were using when they are governors? And they went away with those cars. Some of them are even collecting pension from the state. And they are collecting money as a senator again. Kí ló dé? Ẹ fẹ́ jẹ̀lú ìrùn ni dẹ̀ ṣàánú Nàìjíríà. Àwọn ọmọ wa wà ẹ lọ Libya, ẹ lọ bọ́ ṣe ń fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà káàkiri. Ní pápápá mo rò pé fídíò yẹn wà lọ́wọ́ yín. Ìtú tí Dubai ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ sì fáwọn ọmọ wọn fún citizen wọn tí wọ́n fún nílẹ̀ free. Benefit wo lọmọ Nàìjíríà fẹ́ rí as Nigerians? I don't know. Mr. Tinubu, for the sake of us that supported you, for the sake of us that are speaking in your favor, for the sake of us that we want to raise our head high as your supporter, please don't sign that money for them. Instruct Central Bank to never release that money and use your government to change the story of Nigerians from poverty to richness. Láti ebi sí ayọ̀ àjẹtó àtàjẹṣẹ́kù. It is then the whole world in totality can celebrate you and remember you for good. Good day. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn
tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.